Yeah, we are live in YouTube now. As Are we you able to speak, see on YouTube? 188 for 8 is the score. You are able to see? Correct. Yeah. இப்பதான் பார்க்க முடியுது. Yeah, Perfect. நம்ம சொல்ல மாதிரி we were expecting Cornwall to do something, but he hasn't. Yeah. And Broad has again struck. He took நம்ம ஜேசன் ஹோல்டரோட விக்கெட்டை. ஸோ யா இப்போதைக்கு ஃபாலோ ஆன் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க. And then again England would bat. Yeah, there's too much time இல்லையா to draw chance இல்லை. Draw ஒரே பாசிபிலிட்டி என்னன்னா ஃபிஃப்த் டே லுக்ஸ் டு பி அ வாஷ் அவுட் just as we speak Nazar Hussain was saying like fifth day when the weather prediction is very poor, so this is what third day correct so we can expect England to come out to bat and score some quick runs therila even they might even give them a target of 310 still they should be good because they want to win this game illana vandu series draw na kuda West Indies will retain the trophy. Yeah, so they would want to win the game and இப்போ வரைக்கும் I think last ஒரு four innings பார்த்தாச்சு West Indies hasn't done anything with the bat. so ஒரு 320 சேஸ் பண்ணுவாங்கன்ற பயம் இங்கிலாந்துக்கு இப்போ கண்டிப்பா இருக்காது. பட் ஐ திங்க் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ரீச் டார்கெட் தான் கொடுப்பாங்க. they won't take the risk considering what happened in the first match. I think at least ஒரு 400 or something they'll try to give. But நீ சொல்ற மாதிரி அந்த வாஷ் அவுட் பாசிபிலிட்டி கன்சிடர் பண்ணாங்கன்னா மேபி அவ்வளோ கொடுக்காம they will take a punt and then they'll try to see what happens. Say let us say 400 அப்படின்னா okay, let us give some credit to West Indies. They might score another 20 runs. Provide Roach கொஞ்ச நேரம் இருந்தா Gabriel will come and get out in a couple of overs maximum. Out I think. Yeah, Roach is done, gone. Out 188 for 9. யார் உள்ள வருது? கேப்ரியல் அண்ணா வர்றாரு. கேப்ரியல் அவள்தான் தலைவர் வந்து ஒரு 2 ஓவர் கூட தாங்க மாட்டாரு. ரொம்ப நேரம் பேட்டிங் ஆனா அவனுக்கு போலிங் வேற போட முடியாது. அதனால சீக்கிரமா அவுட். காலி தட்ஸ் a catch. என்ன டவுரிச் ஏதோ சொல்றான். அண்ணே பார்த்து ஆடுங்க. கஷ்டப்பட்டு இந்த பவுலர் தான் அவாய்ட் பண்ணிருக்கேன். ஒரு 50 ஆவது அடிக்க விடுறா. அவள்தான் அந்த 20 runs கிரெடிட்ட கூட we can take it back. மேபி இன்னும் ஒரு 5-6 ரன் தான் போல. within 200 சொன்ன மாதிரி they are bundled out. Yeah. worst horrible to watch. ஆனா it almost looks like நம்மளோட டூர் மாதிரியே இருக்கு. ஒரு கேம் வின் ஆயிட்டு ஒரு கேம்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் தட் இந்தியாவோட இங்கிலாந்து டூர் அப்படிதான் 2014 சரி 18 சரி டக்குன்னு அப்படியே ஒரு ஸ்லைடு காலி கட 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 கொலாப்ஸ் ஆகும். சிமிலரா ஆறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேம் வின் ஆயிட்டு. இட்ஸ் பேட். I think first 2 கேமுமே வந்து it went along for only 4 days. ஒரு டே வாஷ் அவுட். ஸோ சொல்ல போனா 4-day டெஸ்ட் மேட்ச் பேசிட்டு இருக்காங்கல்ல, இட் மைட் கம் இன்டு எஃபெக்ட் வெரி சூன். இஃப் டீம்ஸ் cannot even withstand 4 days இல்ல, then what is the point of a 5-day டெஸ்ட் மேட்ச்னு? I mean, பட் இல்லையே நீ காம்படிட்டிவா டீம்ஸ் ஆடினா it goes till that time. See, but batting has become கொஞ்சம் quality has become low. அதனால டக்கு they get out. So yeah, and also considering இப்போ வெதர் the change, இப்போ நீ போன மேட்சே வந்து 4-day மேட்சா இருந்ததுன்னா இங்கிலாந்து வின் பண்ணிருக்க சான்ஸ் இல்ல. Because அது சொல்லலாம். Yeah, so I don't think, see, திருப்பி நம்ம வந்து we shouldn't mess with the format. It's fine. It's been there for more than 100 years. It's really about making it accessible to people and then creating contextual series which means something for the people, which has some history, which has some value, and also on the ground facilities எல்லாம். Like இப்போ இங்கிலாந்துல always they get crowd for test matches, right? And England and Australia, yes. Yeah, Australia கூட I would say sometimes it's a bit lower than before, but again they also speak about the same problems, about accessibility, about in-ground facilities. அதனால தான் அந்த வேக்கா Perth ground கூட they changed to they moved to the new stadium, which is more of an entertainment center. True.
சும்மா இப்போ ஒரு ஓகே மேட்ச் பார்க்க வந்திருக்கீங்க, குழந்தையோட தான் வரோம் அப்படின்னா ஷுட் பி ஏபிள் டு கோ சம்வேர், take a break, come back. See, the game is for the people, right? You have to make it a nice experience for them. And see, whenever there is context, people come. You remember this Kolkata that test match which Ganguly hosted, right? It was a very special test match, and then they promoted it wonderfully. City full flyer, building color lights and all those thing, and then he made it a big affair, and people turned up. Eden Gardens, same ground, right? And I also heard that they are building more facilities and stuff like that. So I think it's play less, play more contextual series, make test match cricket very special, and then make it accessible, make the grounds good enough for people to come and go. See, already, but when you say contextual series, then that throws out lot of other series out of the window, correct? Bangladesh or order this. You make the Bangladesh series contextual is what I'm trying to say. I'm saying take some history from India, Bangladesh, promote it that way. But on-field competition, like that right? Bangladesh is a reasonably good team. See, that's okay. It's really up to the level. But not in test level. Still, no, I don't think they're a terrible test side also. I'm just saying that, okay, I get what you're saying, but that's really up to the players. But I'm saying you have to take care of the rest of the things. See, இது ஃபண்டமெண்டலா காம்படிட்டிவ் ஆக்குறதெல்லாம் நம்ம கையில இல்ல. அது வந்து நம்ம எவ்வளவு ட்ரை பண்ணோம், பிட்ச் காம்படிட்டிவ் ஆக்கலாம் மேபி. You like whenever you're playing a weaker side, agree to play on a sporting wicket, or let them choose the kind of wicket they want. இதெல்லாம் you should be able to concede. ஆக்சுவலா ஒன் வே சொல்ல போனா அபாலிஷன் ஆஃப் டாஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு காரணமே அதான். So that home side will choose the மாதிரி. Yeah, exactly. The game. But ஆனா இப்ப நான் இந்தியாக்கு வந்தா நான் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், நீ ஆல்ரெடி வீக்கா வரேன்னு வச்சுக்கோ. இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா டாஸ் home team does not choose. Away team. Yeah, but still. But it is a big advantage. Say நம்ம இங்கிலாந்து போறோம், நம்ம மிஸ் பண்ணோம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. டாஸ் நம்ம கிட்ட கையில கொடுத்துட்டு தப்பான கால் எடுத்தா இட்ஸ் அப் டு us. But still, at least they have an advantage. Okay, ஒரு ஓவர்காஸ்ட் மார்னிங் நான் ஆண்டர்சனை விளையாட முடியாதுன்னு நினைச்சேன்னா at least I will put them to bat. I mean, that could be a competitive edge. See, in the test championship they're trying right now to make it. அதோட பாயிண்ட் சிஸ்டம் ரொம்ப ரிடிகுலஸா இருக்கு இல்லையா? 5 match test series-க்கு வந்து ஒரு மேட்சுக்கு அது ஒண்ணு. and also எப்போ ரிசல்ட் தெரியும், அது போயினே கடைசியில வந்து அந்த டேபிள் பிக்கப் ஆகிறதுக்கு அந்த EPL மாதிரி it doesn't work like that. Should be like a yearly format. Should be like I think it's 2 years or 3 years, something like that. 2019 ல இருந்து 2021 வரைக்கும் அது கட் ஆஃப் வேற இருக்கு. If you have played so much amount of games then it is to reach the threshold. See, another problem is all these teams don't get to play equal number of test matches. Adu irukku. And of course the bigger teams will have a better record and all that. So எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா ஆல்ரெடி நம்பர் ஆஃப் டீம்ஸ் ரொம்ப கம்மி நம்ம கிரிக்கெட்ல. ஃபுட்பால் மாதிரி கிடையாது. ஸோ அதான் கொஞ்சம் கிரீடை ஒதுக்கி வச்சுட்டு யூ ரியலி ஹேவ் டு திங்க் ஆன் அ லாங் டேர்ம் ஆன், அதர்வைஸ் இட் வில் பிகம் அ வெரி அந்த T20 மேட்ச் மாதிரி தான் கமர்ஷியல் படம் மாதிரி ஆயிரும். ஸோ அப்படிதான் போகுது. அது அகைன் ஹர்ஷ போக்லே சொல்ற மாதிரி யூ ஷுடன்ட் பி கிரிட்டிசைசிங் T20. இட் ஹஸ் ரிவைவ்ட் கிரிக்கெட், right? So that's not the problem. That is one of the good things that is working in cricket is T20. So there is no point being against T20. But you should find a balance between this and that. I mean, that one format which I am a bit worried about is a one day format. Because of the middle over problems and all those things. But still, one day championship gives you the 50 or World Cup, right? Still that World Cup is there. And also, Ian Chappell could have interviewed like some of these players, like Michael Bevan, he is defined by ODI. His career is defined by ODI. And the format நீ தூக்கிட்டனா அவனோட ஹிஸ்டரியே காணாம போகுங்க. So நிறைய இருக்கு. I mean, it won't go away, but it might lose its value. World Cup தவிர மத்த சீரிஸ் எல்லாம் might lose its value. Champions Trophy already scrap பண்ணிருக்காங்க. It's a good time to revive tri-series. Probably it will have more value. Stop this bilateral nonsense and then play a tri-series, quadrangular லாம் இதெல்லாம் நடக்குமே.
Correct. Carlton United and all those things used to happen. Yeah. That makes அப்பதான் more. வந்து then it makes like okay, ஒரு competitive tournament, you get different kinds of games and all that. Mm-hmm. கொஞ்சமா Yeah, ஆனா அந்த இந்தியா ஸ்ரீலங்கா எவ்வளவு பார்த்திருக்கோம் நம்ம, அழுத்து போச்சு. அந்த ஒரு வேல்யூவே இல்ல boring. அதுல. True, true, இப்போ true. இந்தியா ஸ்ரீலங்கா ஆடுதாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஆட் பங்களாதேஷ் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான், டூ சம்திங், மேக் இட் லைக் True. இஃப் யூ காண்ட் ஆட் பாகிஸ்தான் டியூ டு பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ் Yeah. or whatever, add Mm. these two or at least one more so that audience will get a flavor. And Yeah. also don't play throughout the year இல்லையா. இப்போ இந்த மேட்ச் ஜென்ரலா நம்ம பேசியிருப்போம், இந்த மேட்சை வந்து நம்ம பார்த்துருக்க Yeah. மாட்டோம் நார்மல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல. கேப் விட்டு Mm. வந்ததுனால எவ்ரிபடி இஸ் லைக் True. இல்லைன்னா இந்த சீரீஸ் இவ்வளோ வேல்யூபிளா யாரும் பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க. இட் would not have got this importance. கண்டிப்பா. பட் இன்னொரு ஒரு கிரேசியான விஷயம் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்ல வந்து இந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் இருக்குல்ல. ஐ மீன் ஒரு ஒரு ஆஷஸ் மாதிரி ஒரு 5 மேட்ச் டெஸ்ட் சீரிஸ் நடக்குது. அட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒவ்வொரு கேமும் அவங்க வின் ஆகிறப்போ ஆக்சுவலா சொல்ல போனா அது மோர் டிஃபிகல்ட் மேட்சஸ் டு பிளே, டு பி ஹானஸ்ட். ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து த அமௌண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் தே கெட் இஸ் வெரி லெஸ். பட் ஒரு 2 மேட்ச் டெஸ்ட் சீரிஸ் ஆடுறாங்க. அந்த 2 மேட்ச் டெஸ்ட் சீரிஸ் இதுவான அப்புறம் ஐ திங்க் வாட் 60 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் வின்னர்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஒரு மீனிங்லெஸ், மேபி நம்ம ஸ்ரீலங்கா 2-0 போட்டுட்டு 120 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா ஆஷஸ் விளையாண்டு அவன் எடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு நடுவுல சில டெஸ்ட் மேட்ச்க்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது. அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆமா, அந்த இங்கிலாந்து வர்சஸ் நியூசிலாந்து கேட்டா they decided, both the boats decided. அப்ப நான் வந்து என்னோட லெசர் டீமோட மட்டும் நான் பண்ணிக்கிட்டு என்னோட பெட்டர் டீம் கிட்ட நான் see, I'll tell you the fundamental problem. A common fan cannot explain this. ஒரு நார்மலா ஒரு ஃபேன் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா என்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஸோ அங்கேயே உங்க ஃபார்மேட் தோத்து போச்சு அந்த ஐடியா. பிகாஸ் யாருக்காக பண்றீங்க? எண்ட் ஆஃப் த டே ஆடியன்ஸ்க்கு புரியறதுக்கு தான் பண்றோம் இல்லையா. இப்போ இபிஎல் லீக் ஃபார்மேட் இருக்கு. இபிஎல் லீக் ஃபார்மேட் அவங்க புரியவே வச்சுக்கோங்க. ஆஸ்டல் வின் ஆடினா 3 பாயிண்ட், சிட்டி தோக்கடிச்சா 1 பாயிண்ட் சொல்ற மாதிரி தான் இருக்குது இல்லையா. அப்புறம் வந்து இல்ல நாங்க லிவர்பூலோட கண்டிப்பா தோத்துருவோம், அதனால இந்த மேட்சை சேர்த்துக்காதீங்க டேபிள்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது. how do you get to pick and choose games like that? Transparency better இருக்கணும். Why they are doing it? I mean, if they decide no points, what is the underlying reason? சும்மா நான் 2 போடும் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா மட்டும் போதுமா என்ன? மேட்ச் என்ன பண்ணிருக்காங்க? 197 ஆல் அவுட். ரைட். ஓ 17 trial 172. So say England will score something like 200 runs, 372 மாதிரி டார்கெட் கொடுத்தாங்கன்னா முடிஞ்சிடும். Stuart Broad is leaving the ground with the ball in his hand. He's leading. 5 for. He is really answered whatever. I think 6 for it is. Wow. Scored runs, took wickets, and then again second innings they took up wickets. I don't think anybody is going to remove Broad again. Man of the match performance. You can't say a word against him now. But let's look at the score. To be honest, because they have this pacers, like choices, they're all remaining fresh also. That's also there. True. And the game management or player management they can do. But see, 32, again in the back line up pata periya problem. See, look at the amount of deliveries Shea Hope has played. I mean, literally 64 deliveries விளையாண்டிருக்கான். பட் நான் மேட்சை பார்த்தப்போல 64 deliveries விளையாண்ட அப்புறமும் he was never in control of any shots he played. Literally 64 deliveries அப்புறம் he was still searching on how to find a scoring shot. அதே மாதிரி எவ்வளோ ஸ்கோரிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து தெரியுமா, டவுன் த லெக் சைட் பேடுக்கு எல்லா பாலும் he is defending. So that literally shows his confidence is broken. Right age இருக்கு. tentative West Indies batsman walk into seam and swing trap. And அதுல யார் மூஞ்சி இருக்கு? இருக்கு. So I think what Ambrose said, like should take a break. Really, maybe get back to some of the legendary batsmen or maybe his earliest batting coach or someone. Go back to domestic. Score some, or maybe stay here, work with some coaches in England or any of those things he should do. To இப்போ அடுத்த என்ன சீரீஸ் ஆடுறாங்கன்னு தெரியல எனக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ். பட் அந்த ஸ்பைன் தான் பிரச்சனை. இங்க நடுவுல அப்படி ஸ்கோர் பண்ணா அவ்வளவுதான் இல்லையா. நீ திருப்பி அகைன் டிபெண்டன்சி ஆன் லோவர் ஆர்டர். See, if the top order scores,
Blackwood's 26, Holder's 46, and Dowrich's 37 will become all good decent. innings. It's all Will be decent. good innings. That's what they've done their job. Yeah. So again, as we've been saying time and again, top order is a problem, and they've been struggling. இப்போ England will bat. இன்னைக்கே எக்கச்சக்கமா டைம் இருக்கு. So I think they'll bat throughout the day. I think டீ Maybe கூட வரல. இன்னும் டீ கூட புரியல. வரல. இன்னும் டீ செஷன் கூட இல்ல, வரல. It's post இப்பதான் தான். இப்பதான் போயிட்டு இருக்கு. Yeah. Wow, minimum overs remaining is 73. அவ்வளவுதான். So what they might do is try to score some runs and then maybe give last or 2-3 overs to West Indies. Maybe bat them again here. Take 1 or 2 wickets final session la. They might try to do if he's really forcing a result. That's what I'm saying. Fifth day wash out if Root is aggressive enough, he might like score some 100, 150, 200 runs, give them for 300 plus target, and then try to pick a few wickets to because anyway the openers are fragile. So and they really have a rounded attack. They have the experience of Anderson, Broad. You have Vokes who keeps swinging the ball. Then you have the pure pace of Archer. Then you also have the spinner down pace. So if he's aggressive enough, and then if really last day washout predict பண்ணாங்கன்னா maybe இன்னைக்கு they might declare last or 4 or 5 overs they might give to West Indies. That's a terrible ask any opener. It's a terrible time to bat. என்ன நீ ஒன்ன காணோம் ஃபேஸ காணோம் ஹலோ ஹாய் இங்க that's ஒரு மெத்தட் when you are speaking I'm trying to bring you up front. ஃபோக்கஸ் பண்றேன் என் மூஞ்சி பார்த்து பேசுறது எனக்கே ஒரு மாதிரி so anyway yeah so I think Root ரொம்ப பிரேவா கூட இருக்கணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. On a hindsight பார்த்தா West Indies lineup பார்த்தாலே he can understand they will not score. இல்லையே but again West Indies have this weird record on the fourth innings. இல்ல but problem என்ன அப்படின்னா this is like totally overcast conditions. even plain நாளைக்கு நடந்தா கூட it's going to be totally overcast. Duke, Anderson, Broad, overcast. I mean நம்மளோட கோட்டா வேற முடிஞ்சு போச்சு. Blackwood கோட்டா ஓவர் 6 இன்னிங்ஸ்க்கு ஒரு இன்னிங்ஸ் தான் கோட்டா இல்ல இப்போ. so what would you suggest, like what would be your strategy for West Indies இப்போ நீ ஹோல்டர்னா what would you try to contain? Obviously don't make them score runs easily. Make them really go aggressive field set பண்ணிட்டு ரெண்டு வழி இருக்கு. ஒன்னு வந்து அவங்க அக்ரெசிவ் ஃபீல்ட் செட் பண்ணி they should go for the shots and then எட்ஜ்ல வாங்கிட்டோ இல்ல மிடில்ல வாங்கிட்டோ அந்த மாதிரி விக்கெட் எடுக்க ட்ரை பண்றது ஒண்ணு இருக்கு. இல்லைன்னா become very conservative, keep fielders on the boundary, make them score super slow, not give them not enough runs. And also interesting to see who's going to open now. I think they'll still go for the conventional. They will go for conventional opening per se. They have enough time. Let me put it this way. If they go defensive West Indies இன்னைக்கு வந்து 73 overs remaining இருக்கு. ஓகேவா? Let us say they score at 2 runs per over. 73 இல்ல let us say they play 60 overs னு வெச்சுக்கலாமே. 60 into 2 is what 120. They have 180 run lead. So 2 runs per over நாலே it is 300. What is the point of setting up defensive field? எப்படியுமே 300 இவங்களால சேஸ் பண்ண முடியாது. They're not that good batting lineup to do it. So the only possible way is to attack, take wickets. See, எப்படியுமே இங்கிலாந்து வந்து 300 மினிமம் டார்கெட் கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா இவங்களை 40-50 ரன்ஸ்ல ரோல் அவுட் பண்ணணும்னா ஒரு மிராக்கிள் நடக்கணும். இங்கிலாந்து அவ்வளவு மோசமா விளையாடணும். I don't see that happening. Maybe பண்ணலாம் to say okay. West Indies has played what 65 overs. So their bowlers, West Indies bowlers have got a break of 65 overs for them to come back and do something. Not enough. Not much. Yeah. Then Gabriel has to come back and bowl now. See, again they are playing with 2 spinners. Aduvum we should look at it. But pitch இப்ப எப்படி behave பண்ணனும்னு பார்க்கணும். I still think a lot of assistance is there for pacers. ஏன்னா இப்ப broad bowling போட்டதை நம்ம பார்த்தாலே see his second spell இல்ல, let us go back to that. Second spell இல்ல, probably the recent spell இல்ல. See 4 overs 1 made in 14 for 4. So கண்டிப்பா வந்து there is enough for the fast bowlers. இல்லைன்னா see Broad does not do this if there is nothing on the pitch. So கண்டிப்பா இருக்கு. Of course he is looking strong, he is making a point, அதெல்லாம் okay, but still 4 wickets within 4 overs. Even though tail-enders இருந்தா கூட he took I think
Jason Holder. So that's a decent wicket. And then Kadasila Dowrich. So, I mean, there is still enough on the pitch, but problem என்ன அப்படின்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி கேப்ரியல் இஸ் நாட் at his best. Again, கீமர் ரவுச்சும் ஜேசன் ஹோல்டர் மட்டும்தான். I don't think Roston Chase and Cornwall is going to wreak havoc. அதெல்லாம் நடக்காது. See, really they have to get some உடனே few wickets has to fall. அதான் நான் சொல்றேன். They should get 3 quick wickets. Yeah. Three quick wickets probably before they go past 30 runs. If they can take 3 quick wickets, maybe நான் எப்படி சொல்றேன்னா ஒரு ஓபனர் கூட இருக்கட்டும், probably take one of the opener and then Root and Stokes. So make them feel a little jittery. அது பண்ணா மட்டும்தான் மேபி இங்கிலாந்து will then think, okay நம்ம அட்டாக் பண்ணாமா டிஃபெண்ட் பண்ணாமா அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு போனாதான் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு ஒரு அவுட் சைட் சான்ஸே இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா கேம் இஸ் டன் அண்ட் டஸ்டட். But Holder என்ன so I don't think Holder can go in and say the game is over, we played one good game, it's all right. அந்த மாதிரி பேச முடியாது. He should tell them let's fight till the last ball of the game. அவ்வளவுதான். Let's give our best. If they are the better team then fine, we will accept that. But அதுக்காக game is done, we can't chase அந்த மாதிரி டிஃப்ளேட்டடா பேசினா then I mean shoulders will be down. அதுக்கப்புறம் அவங்க விளையாடுறத பார்த்தாலே ரொம்ப எம்பாரசிங்கா இருக்கும். I don't think he will go negative. One thing is, what's to lose for Holder now? Yeah. See, even if they lose this match, people are not going to be extremely critical about the West Indies team because of the whole context of the series. எப்படி வந்தாங்க வந்து ஒத்துக்கிட்டதே பெரிய விஷயம். அதுல they still played competitively. They won one match. 2 மேட்ச் காம்படிட்டிவா இருந்தாங்க. இந்த மேட்ச்ல தான் அப்படியே கிரம்பிள் ஆயிடுச்சு. So he really has nothing to lose, but he should like go out fighting this. So you should really try to pick up wickets. அந்த பாயிண்ட் தான் புரியல. They know the 1-0 lead which they have got. Many people did not predict that. So they got the upper hand and they are not going to criticize them if they lose the second test match, correct? So he could have easily strategized properly and said, okay, Gabriel cannot play all 3 games. நம்ம நேத்து பேசின still I mean looking at it from far away இல்ல, பக்கத்துல இருந்து அவன் கோச் அவங்களோட டீம் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தாலே they know they are the underdogs. இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சலரேட்டரை பிரஸ் பண்ணி இங்கிலாண்டை சோக் பண்ணணும்னா இல்ல, ஈவன் இஃப் தே வின் த செகண்ட் கேம் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்குவாடோட நம்மளோட பெஸ்ட் அட்டாக்கோட நம்ம தேர்ட் கேம் வந்தோம் அப்படின்னா ஸ்டில் வி கேன் புல் ஆஃப் அ விக்டரி. அதுதான் எக்ஸ்பெக்டட். பட் நவ் அந்த செகண்ட் டெஸ்ட்ல தேவையில்லாம ஆட விட்டு பவுலரை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணி அண்ட் தென் கடைசியில தேர்ட் டெஸ்ட்லயும் செலக்ஷன் ஒழுங்கா பண்ணாம நேத்து சொன்ன மாதிரி தான். ஐ டோன்ட் திங்க் தே லாஸ்ட் டு இங்கிலாந்து ஆன் த ஃபீல்ட். ப்ராபப்லி தே லாஸ்ட் வித் தேர் செலக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஏன்னா இங்கிலாந்து good cricket, no second thoughts about it, but were they so superior அப்படின்னு கேட்டா I don't think so. West Indies started to become bad after the first test match. By actually dropping Broad, England ஒரு விதமான மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் தான் அது. Even though they lost the first match, they really spurred him on, to make a comeback and then do something like this. ஒரு புது challenge மாதிரி இல்லையா for him. Instead of getting too settled, okay, Anderson Broad, it's by default அப்படி இல்லாம they broke that structure by getting in Wood and Archer, and இப்போ that has really motivated Broad into that's kind of what selections can do. Good selection, the bad selection can do a player. So correct. Yeah, something like that. And then they should surely, I mean, considering 3 match தான் ஆட போறாங்கன்றது, இந்த match they should have tried at least one of those bowlers rested this guy and then I தெரியல பெருசா யோசிக்கல நினைக்கிறேன். I think third test இந்த selection more of a panicky selection. Second test தோத்துட்டோம், இப்போ இந்த டெஸ்ட் நம்ம வின் ஆனோம், or we should do something, or maybe இப்படி கூட நினைச்சிருக்கலாம், if we can draw this test match still we will go back with the trophy. அதனாலதான் ரக்கீம் கான்வால் ஆல்ரவுண்டர் உள்ள எடுத்துட்டு வந்தாங்களான்னு கூட நம்ம திங்க் பண்ணலாம். ப்ராபப்லி டிஃபென்சிவ் அல்ட்ரா டிஃபென்சிவா போய் பேட்டிங் லைனை பெருசாக்கி நம்ம பேட்டிங் தான் ப்ராப்ளம், ஸோ மேபி நம்பர் 8 வரைக்கும் பேட்டிங் இருக்கு அப்படின்னா தென் ஒரு டிராக்கு பிளே பண்ணலாம். பட் இங்கிலீஷ் கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து ஆண்டர்சன் பிராடுக்கு அகெயின்ஸ்டா டிராக்கு பிளே பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் really none of the current players have the technique to bat out days right now. Yep. All the game has changed and correct. We should really think about how to score runs. Defend all day, leave the balls all day, and the skill எல்லாம் போயிடுச்சு கேம்ல.
So you should always plan for scoring runs and then. Yeah, I don't think defensive game works right now. I mean, all of them are wicket takers. Yeah, you are a bowling attack. Yeah. Best is new. Everybody Mhm. else is a wicket taker. Broad is like crazy wicket taker, wicket taking ஏ- bowler. இல்ல ஆக்சுவலா And இங்க நம்ம பார்க்காம விட்ட இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா அந்த 198 ரைட் 198 தேவர் ஆல் அவுட் கரெக்டா 198 197 Stokes did not bowl a single over and it looks like he's not going to bowl in this entire test because of his workload. So without Stokes again, well 200 kulla managed. well managed 200 kulla they were able to roll out this opposition. So West Indies they should take a hard look at themselves. ஏன்னா I mean பெஸ்ட் நிறைய ஓவர் போட்டா மாதிரியும் தெரியல ரொம்ப பார்த்தா மாதிரியும் தெரியல I mean they just bundled out for 4 fast bowlers. There is no And resistance. that's what I'm saying. None of them are defensive. None of them is like a workhorse. That's நல்ல எட்ஜ் ஜஸ்ட் ஸ்லிப்புக்கு முன்னாடி ஃபால் catch ஆயிடுச்சு விட்டானா இல்ல கேட்ச் விடலன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஹி காட் ஹர்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி Phil பிச் ஆயிடுச்சு Simmons பாக்குறாரு ஐயோ இருக்கிற ஒரு நல்ல பிளேயருக்கும் அடி வாங்கிச்சு ஹோல்டரா ஐ திங்க் இஸ் ஓகே lead by 173. Kemar Roach is bowling. Edge carry ஆகல அதான் சொல்றேன் கேரியால முன்னாடி பிச் ஆயிடுச்சு finger injury. மைக்கேல் ஹோல்டிங் கமெண்ட்ரியில சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் he was saying பேட்டிங் ஆடணும்யா you know what slip முன்னாடி வந்து even if you people drop a couple of chances it's okay but முன்னாடி விழற மாதிரி இருக்காதீங்க that's more hard for the bowler ஃப்ரண்ட்டுக்கு போங்க ஓகே ரொம்ப ஃபோர்ஸா வந்தா maybe you drop a catch that's fine but ரொம்ப பின்னாடி நிக்கிறாங்க இந்த ஓல்ட் டிராஃபர்ட் விக்கெட்ல there is not enough bounce அப்படின்னு repeatedly was saying in the com box. Okay, that's a bit terrible. Worst start for West Indies where captain is going inside. So hopefully it's not a serious injury. Think thumb. Batting ஆடணும் அவன் bowling போடணும் ஐயோ இவன் தான் left hand he can still bowl. It's still bowl. Yeah, batting will become a challenge. இந்த கோச்சை மதிக்காம அப்படியே உள்ள போறான் ஃபைனல் நெயில் இந்த காஃபினா அவ்வளவுதான் பால் ஸ்விங் ஆகுது ரோச்சுக்கு ஆனா கண்டிப்பா இந்த சீரீஸ்க்கு அப்புறம் ஃபில் சிமன்ஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஐ மீன் எங்க எங்க எதனால ரெண்டு அந்த பேசஸை யூஸே பண்ணாம இந்த சீரீஸ் நார்மல் சீரீஸ்ல கூட ஒத்துக்கலாம் ஓகே வி ஹேவ் 5-6 days கேப் என்னோட பெஸ்ட் பவுலர்ஸ் அதான் நான் விளையாடுவேன்னு பட் திஸ் லுக்ஸ் பேஃப்லிங் இந்த செலக்ஷன் பாலிசி பேட் they should have thought about long term also trying out that bowler giving him a chance he would have got அடுத்த தடவை இங்கிலாந்து வரும்போது he would have already played one test match right? If you're thinking he's a big prospect holder Shemar holder if you think he's big prospect if you give him a game right now next time he will not be playing the first time in England he would have already got some experience அப்ப வந்து திருப்பி ரூக்கி மாதிரி வர மாட்டான் probably they were too greedy to go into the second test and so long they got scared they didn't really want to try anything new. I mean logically speaking the யோசிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா they would not have done that. It's bad. நான் I think yesterday நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் டீ செஷன் ஆஃப் 4th டேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா கரெக்டா மேபி லுக்கிங் அட் த வே திங்ஸ் ஆர் கோயிங் இல்ல ஹோல்டர் பேட் பண்ணலன்னா டீ இல்ல நான் லஞ்சுக்கே வந்துக்கிறேன் காலையில ஒரு செஷன்லயே முடிச்சிருவானுங்க டீ இல்ல மாதிரி டீ இல்ல சீரியஸா ஐ திங்க் இன்னொரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பிராடோட ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் நேத்து கொடுத்த இந்த இன்டர்வியூ நினைக்கிறேன் he said that James Anderson doesn't like to bowl from James Anderson ன்னா he's not comfortable இல்ல he feels there is not enough movement probably yeah. and if a batsman hits him on top of the head he'll be hitting towards the James Anderson side yes Stanley le அடிக்கிறியா அந்த மாதிரி
That's a Yeah, good one. that's something, yeah, to have your own stand in the ground. Yeah, true. I think he deserves. Anyway, வழக்கம் போல் நம்ம கேப்ரியல் போடுறாரு. Oh, மாறி ஒரு ம். ஒரு ஃபயரே இல்லைல்ல, அப்படி இருக்கு. அது காரணம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேம்ல இல்ல. வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேம்ல இருந்தா செம்ம எக்ஸைட்டிங்கா இருந்திருக்கும். ஒண்ணும் இல்ல. அதான் சொல்றேன். இல்ல, Even if they கேம்ல have இல்லைன்னு சொல்றதே அநியாயம். நம்ம வந்து டேக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் நம்ம கொல்கத்தா டெஸ்ட் மேட்ச் அண்ட் ஆல் தட். see So, கொல்கத்தா டெஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து நம்ம என்ன ஒண்ணு சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஆஸ்திரேலியன் அட்டாக் வாஸ் ஸ்ட்ராங். ஒரு விஷயம். ஆஸ்திரேலியா வேற ஆன ரன். இன்னொரு விஷயம். இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். பட் இந்தியன் பேட்டிங் லைனப்ப வந்து ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி இந்தியன் பேட்டிங் லைனப் இல்ல. சோ கண்டிப்பா அங்க இருந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாமே கேப்பபிள். ப்ராபபிலி நான் சொல்றது கண்டிப்பா அந்த குவாலிட்டி கிடையாது. அந்த ஸ்பிரிட் சொல்றேன். யூ கான் லைக் ஏன் போட முடியாது இல்லையா? தே ஷுட் லைக் ட்ரை டு டூ சம்திங் அபவுட் தி கேம். they should do something about it. நான் அது இல்லைன்னா சொல்றேன். இமேஜின் லைக் இப்போ ஓல்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பெவரேஜ் சர்ச் மாதிரி யாரா கேப்டனா இருந்தாங்கன்னா இந்த டைம்ல he will try to galvanize the thing. That's a thing. That's a sad thing about Holder going inside because he's one guy who keeps talking in the slips. Yeah, நீ கவனிச்சிருக்கல. Yada, you'll keep chirping. You'll keep cheering the team. You'll keep smiling. I think He's one of those guys. டாரிச் வந்து ஒரு கேட்சோ ஆர் சம்திங் ஏதோ ஒரு மிஸ்கீப்பிங் பண்ணப்போ this guy came and patted on his back. தலைமுடியில தட்டுட்டான். தலைமுடிய லைட்டா இது பண்ணிட்டு இட்ஸ் ஓகே. தட்ஸ் குட் திங். தட்ஸ் a good gesture. இல்ல ஒரு கேப்டன் கிட்ட இருந்து அது வருது அப்படி. ஏன்னா உண்மையா சொல்லணும்னா கீப்பர் தம்பி வந்து செகண்ட் டெஸ்ட்ல இருந்து பந்து கையிலேயே நிக்கல. எல்லா கிட்டே தான் இருக்கான். ஏன்னா அந்த இங்கிலாந்துல the last minuteல அந்த பால் வாபிள் ஆகும். True. It'll take some time. But anyway, I think we should just watch and see where this goes, and let's. So going into tea session, what is your prediction? நீ எவ்வளவு ஓவர் இருக்கு டீக்கு? 73 னா என்ன, மேபி another 30 ஓவர் கடைசி டீ செஷன் இருக்கும். 25 somewhere. 25 இல்ல 40 hours இருக்கும். 31 33 hours தான் டீக்கு அப்புறம் போடுவாங்க. ஆமா. சோ 40 hours இன்னும் இருக்கு. இந்த பக்கமே 40 ஓவர் இருக்குதா? இல்ல, I think England is still bad. Like, and then if they score at a reasonable rate, they might give West Indies the last session, like give them 5 to 10 overs to bat. Give them a target. So lead is now 174 somewhere இருக்கு. So let us say England is I think they'll try to give them something around 320, 330. So 320, 330 na then what? 160 runs. 160 runs within ஒரு say 60 overs. 60 overs, 60. What? Not even 3 runs an over. Totally possible. அதான் ஐடியலா that's what they should try to do. Give them a target today, make them bat last few hours, pick 1 or 2 wickets, and then tomorrow they'll start 2 wickets down and chasing a target. Yeah, but they should make West Indies bat today, correct? If they leave it சொல்ல வரேன். இன்னைக்கே ஆட விட்டு இன்னைக்கு ஒரு 2 விக்கெட் எடுத்தாங்கன்னா நாளைக்கு போய் ராப் அப் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். கொஞ்சம் தயங்கி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த வாஷ் அவுட் ப்ரெடிக்ஷன் படி then it will become a crunch for them. Fourth day kulla you have to try to finish everything and then yeah, again wash out evlo possible therilla, but yeah. So I think they are in a very comfortable position. They can, like, they have enough overs to play, score some runs, give them time. They can choose to do whatever. நாளைக்கு காலையில வந்து ஒரு 10 ஓவர் ஆடிட்டு கூட கொடுக்கலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். They have enough time to do all those things. And anyway இவங்க 60 ஓவர்ஸ்க்கு தான் ஆவரேஜா ஆடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. They have enough overs. They have enough overs to take them out. ஒரு நியூ பால்லே கேம் முடிஞ்சு போயிடுது. இப்போ ஆஸ்திரேலியா மாதிரி டீம்னா என்னன்னா ஹேடன் லேங்கர் வந்து ஒரு 50 ரன் அடிச்சிருப்பாங்க. இன்னைக்கு அடிச்சுட்டு லாஸ்ட் டீக்குள்ள ஒரு 400 டார்கெட் கொடுத்துட்டு அவன் மெக்ரா 2 விக்கெட் எடுத்து முடிச்சிருப்பாங்க. அட்டாக் தான் ஸ்ட்ரைட்டா எடுத்த உடனே. இவ ஆக்சுவலா டாம் சிப்லியோட கேம் வந்து, ஐ மீன் லைக் ஐ எம் நாட் சேயிங் ஸ்டீவன் ஸ்மித் மாதிரியே இருக்குன்னு, பட் அந்த நவுறது, ஆஃப் ஸ்டம்ப் லைனுக்கு போறது,
It looks more or less அதே same mold. He is very sure about his half stump. அந்த ஃபர்ஸ்ட் வெல் லெஃப்ட் விட்டு அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இஸ் வெரி ஷியோர் ஆஃப் ஸ்டம்ப் எங்க இருக்குன்னு பக்காவா தெரியுது. அண்ட் he does not even play a single on drive, single drive on the off side. ஒரு டிரைவ் ஆஃப் சைட்ல இல்லவே இல்ல. he plays straight, he plays on the leg side. I mean ஸ்மித் நிறைய ஆஃப் சைட்லயும் விளையாடக்கூடிய பிளேயர். தட்ஸ் வை ஸ்மித்தோட கம்பேர் பண்ணுங்க. ஸ்மித் வேற லெவல். பட் in சிப்லி கிட்ட சேம் டெக்னிக் இருக்கு. they say இல்லையா, இத பத்தி சாந்திரபால் பத்தி பேசும்போது they say whatever you do before, that's not the point. பட் அந்த கரெக்டா பால் மீட் பண்ற இடத்துல ஹெட் பொசிஷனும் ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷனும் ஒழுங்கா இருந்தா போதும். நீ அதுக்கு முன்னாடி நீ பரதநாட்டியம் கூட ஆடலாம், யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லை. பட் வந்து unconventional players already நிறைய பேர் they succeeded at that. So yeah, but honest, just because you're unconventional doesn't make you Steve Smith also. That's also there. So like it doesn't mean that he Peter Hanscom suffered that. He had a very unconventional technique, and then anyway it's a combination of people being overly critical about him, and then he became doubtful about his own game. But people with unconventional techniques, அவங்க problem என்னன்னா, they can't go back to a certain coach and say, can I correct? Because only they understand their game. So it becomes a very self-correction kind of thing. Till things are working all right, it will be like, wow, this player is fantastic. Suddenly, then what do they do? எனக்கு சாந்திரபால் கூட ஞாபகம் இருக்கு. When he started out, he didn't bat like that. Correct. And then suddenly, or middle of the phase, he changed the way the bat holding. So he worked out himself. Yeah, I think I remember him. He tried to increase his leg side game. He used to play a lot of square cut, late cut இருக்கும்போது அந்த புல் பண்றது, கட் பண்றது, ஐ மீன் ஃபிளிக் பண்றதுலாம் he had an issue. So he changed that game கொஞ்சம் இப்படி போய் ஆடுறது. So it's really up to the player. And I would say you need to give him a longer run to understand what he really does, because it's too small data to say anything about it. When we look at Burns and Sibley, I think they have found a good pair. At least they know how to survive. At least they know how to survive, and அவங்களோட ட்ரைட்டே வந்து to play the patient game. Like that's what England அந்த பியூரிஸ்ட் சொல்றவங்களா அப்படியே கண்ணை விளக்கண்ணை ஊத்து பார்க்கலாம். ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப பியூரிஸ்ட் சொல்லுவாங்க, கிரிக்கெட் பியூரிஸ்ட்ல ஒரு டெக்னிக் பியூட்டிஃபுல்லா ஆடணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த பியூரிஸ்ட்ல கண்ணை எப்படி குத்திக்க வேண்டியதான், அப்படிதான் இருக்கும் பேட்டிங். அவனும் சரி, பர்ன்ஸும் சரி, சிப்லியும் சரி, அவங்க வே தே ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஆல் தட் அப்படியே கிராப் டெக்னிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா டீன் எல்கார் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல், லைக் சிமிலர் டெக்னிக், ஒரு மாதிரியான டெக்னிக் தான். ஈவன் ஹஷீம் அம்லாவோட டெக்னிக் வாஸ் நாட் பியூர்லி என்ன சொல்றது டெக்ஸ்ட் புக் டெக்னிக் கிடையாது, ஒரு ட்ரிகர் மூவ்மெண்ட். நிறைய பேர் வந்து they even talk about ராகுல் டிராவிட் இல்லையா, கவாஸ்கர் கூட ஒரு கமெண்ட்ரி சொன்னா, people always talk about conventional players. Rahul Dravid was not a conventional player at all. He had a very different, the bottom hand use பண்ணி cover drive, the late cut and the flick, he had his own shots which is not Dravid cover drive பாத்திருக்கல, it is never the full elbow cover drive இருக்காது. It will be like he'll use a lot of bottom hand, and he was very effective in scoring runs. So நம்ம கன்வென்ஷனல் நினைக்கிறவங்க எல்லாம் கன்வென்ஷனல் கிடையாது ஆக்சுவலா. ஹஷீமும் அப்படிதான். ஹஷீமும் a lot of அந்த பாட்டம் ஹேண்ட் பஞ்ச் கேம் நிறைய இருக்கு. ப்ராபபிலி சொல்ல போனா அந்த எக்ஸாக்ட் டெக்ஸ்ட் புக் கேம் இல்லாத பீப்புள் தான் வந்து ஆஃப் லேட் அட்லீஸ்ட் நல்லா சர்வை வராங்க, அண்ட் ஆக்சுவலி தே த்ரைவ். ஏன்னா ரொம்ப and they'll be able to play different formats because they can adjust. Exactly. Yeah. And Day-3 கூட they were debating about the bottom hand technique all the players use. Dom Sibley கூட the Ollie Pop analysis பண்ணும்போது ஆஃப் ஸ்டம்ப்ல when he plays they talk about the grip, right hand at the left hand closer ஆ வச்சுக்கும் போது you have a lot more control of the bat when you play the offside shots. Ollie Pop had a very T20 kind of ஒரு grip where the bottom hand dominated, he's picking up. So when he's playing a cover drive, he doesn't have full control. Bat எப்படி கொஞ்சம் play ஆகுது, play ஆனா edge ரக்கீம் கால்வால் கேட்ச் விட்டால. ஸோ என்ன அந்த இப்போ டெண்டுல்கர் ஆடும்போது பார்த்தோன்னா
the straight elbow will go straight, cover எல்லாத்துக்குமே it will go full fledged flow இருக்கும். But Ollie Pope பத்தி சொல்லும்போது, I mean, they're talking about all the new players also, where it's a bottom hand dominated technique, which is very T20 influence. But which also means that people will have started scoring at a faster rate in test matches, and then test match gets more results nowadays. You no longer have 5-day draws and all that. We cannot really afford to do that unless it's like a very competitive. I think the second test match, the way Dom Sibley played, I mean, I'm not saying he was criticized, but there was so much amount of shout from fans saying, "What cricket is this? It was a snooze fest." Yeah, Started but to sleep. he ended up. See, he was the reason why anchor. He was the anchor. That was a lesson in test match batting, and I was super happy that Inniki, see, you should also appreciate his guts in doing that. He knows that he is being judged by this, and then he knows that maybe people will judge him so much that nobody is going to give him a T20 contract. What has happened to Pujara? Yeah, but he didn't care. Like, he played for the team. He played for the game. He could have been like, உலகமே பாக்குது, நான் வந்து 500 பால்ல 100 அடிக்கிறேன் அப்படின்னு யோசிக்காம, he just played his game because his I think first classல வந்து T20 competitionsல his strike rate is like 122 or something, so he is capable of decent enough. Yeah, he's capable of hitting also, but he just did his job, which is like very commendable, and then he ended up being contributing for the victory. So true. Kandipa, I mean, his partnership with Stokes, it changed everything on the match. See, unless you are Sehwag or someone like that, which like was a crazy boundary hitting ability, you have to survive and you need a defensive game. Nethi and Ashwin oda interview kuda paathundana, Vishnu Vishal actor. Avanoda pesindar. Yeah, he spoke about an advice which Sachin Tendulkar gave him on batting. Where Tendulkar spoke about, he said, your ability to defend is your guard, it's your protection. It will keep you in the ground. It will keep you in the pitch. Then you can think about scoring runs and shots and all that. And the defense na on the ground la vechiko. No defense illana nee eppa vena vulnerable. You can get out at whatever point. And he said shots come a bit later. Your defensive game will keep you alive inside the pitch. It will make sure you are within the 22 yards. So Nethi, they were also analyzing Josh Butler's game. He scored a 50, and then how he changed a bit in this game. He was playing a lot more defense, and he was not looking to hit every ball for a boundary, and then he was willing to leave out balls and all that. See, the player application they reap the benefits. It is not that the West Indies don't have players who can't play like that. So West Indies either they get caught super defensive or they start super attacking and then they get out. Or balance illa. Shai Hope the mari player he gets into a shell, into a defensive shell. I think konjam proper balance oda velanda oru player, I thought he will not bat more than 5-10 balls, was John Campbell. Enna appadina, he defended decently and he attacked whenever there was opportunity. Probably Campbell oda at this moment of time la or test player Campbell oda level inga da irukku, so you cannot expect him to score 100-130 in England conditions. But நான் எப்படி சொல்வேன்னா, அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் வாட் எவர் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் கேம்பல், ஹி ஹஸ் சர்பாஸ்ட். ஏன்னா பிராத்வேட் அவுட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா கேமும் கேம்பல் அவுட் ஆயிடுவான் அண்ட் ஹி வோன்ட் கான்ட்ரிபியூட் மோர் தென் 10-15 ரன்ஸ் தான் நான் நினைச்சேன். பட் கான்ட்ரிபியூட்டட் டீசென்ட் எனஃப் ரன்ஸ் அண்ட் ஷாட்ஸும் நல்ல ஷாட்ஸ். So he has decent shots. He just needs to work on the defensive. Yeah, I think Konjo, if they work on his defensive game, it can become a reliable pair. Not become a great opening pair ever, but it will become a reliable pair. But world over pathanale opening batting or standards have gone down completely. Every team, middle order is already expecting one down and within 5 hours every match. That's why I'm saying Burns Dom Sibley they might enna solra they will revive. I think they will revive test match opening batsmanship like the way before. Again, you have to keep trusting them, and then when they face a far superior bowling attack, ஒரே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் வந்து ஒண்ணு இல்ல, probably ரெண்டு சேலஞ்ச் சொல்லலாம். How are they going to play Ashes down under? ஒண்ணு. Second, how these people will perform in subcontinent.
இதை ரெண்டை வச்சு தான் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. இன் இங்கிலீஷ் கண்டிஷன்ஸ் சொல்ல போனா ஃபார் இயர்ஸ் டு கம் தீஸ் டூ கேன் டூ அ ஃபேர் ஜாப். இல்ல எப்படி இருந்தாலும் இந்தியாவுக்கு வந்தா நம்ம 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 என்ன பண்ணாலும் அவங்க டஸ்ட் போல் இது வந்து அண்டர் ப்ரிப்பேர்டு விக்கெட் கண்டிஷன் சரியா இல்லைன்னு சொல்லி எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க. அது பிரச்சனை இல்லை. ஸ்விங்கிங் விக்கெட் கிரீன் விக்கெட் எல்லாம் வந்து நார்மல் விக்கெட், அதெல்லாம் கிரிக்கெட்டிங் கண்டிஷன். பால் டேர்ன் ஆனா மட்டும் கோவம் வந்துடும் உங்களுக்கு. டேர்ன் ஆனா வந்து பிச்சை சரியா ப்ரிப்பேர் பண்ணல அப்படின்றாங்க. ஸோ எனிவே நமக்கு அஸ்வின் ஜடேஜா வந்து தே கேன் பிக் அப் 1000 விக்கெட்ஸ் இன்சைட் இந்தியா, இட் வில் நாட் ஹாவ் எனி வேல்யூ. Anderson and Broad can pick up like 50 wickets in England, they'll be the greatest bowlers. So இந்த இதெல்லாம் வெளியே let's not go to the debate, we know how it goes. ஆமா but ஆமா வந்து last time when they came 2016 when they were battered 4-0, Nasser Hussain தான் was the main commentator for English side நினைக்கிறேன். He honestly said we cannot give any excuses, the pitches were not ranked turners, we played poor cricket, India were superior. At least from his mouth it came and they accepted defeat. They did not. இது அதெல்லாம் அது வருது, அது இருக்கு. பட் நான் இவ்வளவு நாளா சொல்றேன், ஐ மீன் general it is so sad that we don't respect the centuries scored in India, we don't respect the wickets taken in India. We have spoken about that, right? நமக்கே அந்த மரியாதை இல்லைன்ற போது வெளியில எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ ஐ மீன் த வே தே ட்ரீட் அஸ்வின், நானும் பாக்குறேன் பல டிபேட்ஸ்ல எல்லாம் பேசும்போது கிரேட் ஸ்பின்னர்ஸ்னு நம்ம ஊர்லயே வந்து வெக்கமே இல்லாம நேதன் லைன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னா, மேபி அது ஃபேக்சுவலா இருக்கலாம், ஓகே, பட் an Australian will not say that about his own team, even though if he feels Ashwin is a superior bowler also, every Australian will say Nathan Lyon, okay, right? But what I'm trying to say is someone who has taken 370 wickets or something in test matches, crazy record, இன்னும் 30 விக்கெட்ல 400 விக்கெட் இல்லையா? ஒரு லேக் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஹிம் அண்ட் ஜடேஜா. ஓ இந்தியா டர்னிங் விக்கெட் அவங்க எடுத்துருவாங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மரியாதை பேச்சு. இல்ல இதுல என்ன அப்படின்னா, ஃபேன்ஸோட ஒப்பீனியன் மேபி எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். மேபி அட் டைம்ஸ் வி ஆர் பயாஸ்ட், அட் டைம்ஸ் வி ஆர் நாட்னு கூட சொல்லலாம். பட் நம்மளோட எக்ஸ் லெஜெண்டரி ஸ்பின்னர் ஒருத்தர் வந்து நிறைய பேசியிருக்காரு இதை பத்தி. நான் போட்ட காலத்துல பிச்சு ஸ்பின்னே ஆகல, நான் ஆஸ்திரேலியாவில போய் 10 ஆவரேஜ்ல விக்கெட் எடுத்திருக்கேன்ற மாதிரிலாம் பேசியிருக்காரு. உண்மையா ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தா அப்புறம் இன்டர்வியூ எல்லாம் கொடுத்து சிரிச்சு பேசினாரு. அதுதான் அது என்ன அப்படின்னா, மோர் ஆஃப் ஒரு வெஞ்சன்ஸ்ல வந்து நேத்தன் லயன் இஸ் அ பெட்டர் பவுலர், அஸ்வின் வந்து இங்க விக்கெட். சோ நீ ஆக்சுவலா என்ன நேத்தன் லயனுக்கு பிடிச்சி இது இல்ல, உனக்கு அஸ்வின் மேல கடுப்பு, உன்னோட விக்கெட் டேலிய தாண்டிடுவான் அப்படின்ற ஒரு வைத்தறிச்சல்ல நேத்தன் லயன் இஸ் அ பெட்டர் பவுலர், ஏன்னா ஆஸ்திரேலியால அவன் போலிங் போட்டு விக்கெட் எடுத்தான். சரி நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஆஸ்திரேலியால? விக்கெட்ட மழையா கொட்டுனீங்களா போன எல்லாம்? கடைசியா ஆஸ்திரேலியால விக்கெட் ஸ்பின்னர் வந்து கும்ப்ளே. எனிவே அதுக்குள்ள போனா வாய்க்கு வந்தபடி வரும், மேட்ச் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடும் நம்ம. பட் யா ஐ மீன் ரியலி ஷுட் ஸ்டார்ட் changing the narrative of all these things. And even when the Josh Butler or the Monkhead issue kuda, I didn't see any Indian cricketer coming out and supporting him. So they ange the James Anderson pesran odane ipo Indian society we are too righteous alla, politically correct, politically correct our opinion, you have to be very don't say anything controversial. Yeah but anyway we are becoming controversial, so I think 10 for Nolas, I think that's where it stands by lunch. Let's see எப்படி போகுதுன்னு. I see only an England victory possible right now. I don't see a draw. ஒரு பெரிய question, who won the battle of all rounders? Stokes, Holder? Stokes, hands down Stokes. போன ஒரு மேட்ச், அந்த ஒரு மேட்ச்லயே போ. Holder has to eat his words saying that I was not given enough credit. Probably Stokes deserved better credits because he's a better all-rounder. இல்ல, yes, Holder is not getting credit, அது வந்து தனி issue. True. Yeah, I don't think they even think like that, both of them. I don't think they even but எனக்கு maybe Stokes is performing across formats. See, Holder தான் the press conferenceல சொன்னது, see I'm the number one all-rounder in test cricket, but I don't think I got the recognition. True, கிடைக்கல தான், நான் அது see I think it's all part of a narrative. He's trying to be a bit cocky, he's trying to be a bit bold as a captain in the press conference. He wants to say something controversial, bring out the energy in his team. I don't think he's meaning whatever he's saying.
No, what I'm saying is what he said is justified. See, இப்ப நம்ம ஹோல்டரை பத்தி பேசுறோம். Last 3 years வந்து ஹோல்டர் was a different bowler. He's more matured and all that. But எங்கேயுமே வந்து ஹோல்டர் is one of the best all rounders. Holder can win games for அது வராது வந்து கம்மி. Maybe வராது again because see the exposure again Exactly. the commentary everything plays a part. World what he cricketers says is right. What he says is right. I'm not given enough credit. But நான் இன்னொரு சைட்ல இருந்து எப்படி யோசிச்சேன் அப்படின்னா ப்ராபப்ளி ஸ்டோக்ஸ் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் அக்ராஸ் ஃபார்மேட்ஸ். ஏன்னா ஹோல்டரை வந்து நம்ம ஒரு ஒன் டே T20லயோ நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றான்னு சொல்ல முடியாது. Maybe that is where Stokes has a edge. Yeah. If you still just compare purely player as a player, Stokes is better. That's not the point. But what the general viewpoint is, நம்ம ஸ்டோக்ஸ் பத்தி எழுதுற பீசஸும் பேசுற டிஸ்கஷன்ஸ்லயும் ஒரு 1/3 கூட ஹோல்டருக்கு வரது இல்லை. அதை சொல்ல வரேன். That's also a problem of playing for a country which is not one of your big three. Also that the big three will also get a lot of media coverage. அது ஜென்ரலாவே அப்படித்தான். ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸோ ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸோ everything is dominated from this side of the world, right? And it's not really, and West Indian players வச்சு எதாவது பெருசாக ஸ்கோர் பண்ணா கூட மோஸ்ட்லி you don't. I would even say someone like a Babar Azam is not celebrated enough, to be honest, because he's been playing fantastically well. He is not celebrated half as much as we celebrate KL Rahul or Mayank Agarwal, any of those players who have apropos they show flashes of brilliance and they do a lot of IPL stuff with them, right? International cricket, what Babar Azam has done, crazy record, and he scored across attacks, across conditions. Not much is being said about it because in the media. Still, we speak about Joe Root being in the Fab Four. At least with this. I mean, that is real solna appadina. I don't think he's and the drop but he had a fantastic World Cup, so he recovered somewhat. I'm speaking about just Test cricket. I'm not speaking Test cricket la illa adu and the race la appear drop aichu. The other three have gone like to a different level. Yeah. Especially the top two, Smith and Kohli, have really gone to some other level. So, but yeah, that's the advantage of media. ரொம்ப strong, England and Australia, and you'll always be celebrated more there. And again, India lo appadithaan. We make huge players out of people who have not become huge players. Typical in case of someone like Pandya, who's super talented, who's fantastic and all that, but he's already got enough media coverage for a lifetime and enough credit for a lifetime and enough celebration for a lifetime. I would say it's more of a burden comparing him with Kapil Dev, Stokes. Burden no, என்னவோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் எல்லாரையும் தூக்கி விட்டுறோம். நம்ம mentally we think actual numbers பார்த்தனா இல்ல தூக்கி விட்டுட்டு இப்ப ஸ்டோக்ஸ் தூக்கி போட்டுருவோம். ஸ்டோக்ஸ் மாதிரி விளையாடலன்னு பேசுவோம். ஸ்டோக்ஸோட கேம் ஒண்ணு இல்லைன்னே நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டோம். கேட்டா இவனும் ஆல்ரவுண்டர், அவனும் ஆல்ரவுண்டர். ஏன் வந்து கல்லிஸ் this guy called Ahmed Shahzad, Pakistan. பார்க்க கோலி மாதிரி இருக்கான்னு ஆரம்பிச்சு கடைசியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசிக்கிட்டே கோலி மாதிரி அவன் ஆடல அப்படின்ட்டாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல ஒரு லெவல்ல இல்லவே இல்லை. பார்க்க ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுல ஒரு கிரைட்டீரியாவா? So anyway, yeah, lot of these narratives are really media driven. Yeah, so we really don't know. Propaganda. But, okay. Anyway, let's catch up once this match is restarted. We'll talk about it or something like that. But sure. Yeah, see where this goes. So I see only an England victory from here. Absolutely. By daily question of when it's going to happen. By T session, my prediction is 120 or 130 for 2. Yeah, by something I think somewhere they give a target close to 350 or something. You make them bad today, take a few wickets, 1 or 2 wickets, and then make them bad again tomorrow. Wrap up the series. That's how I see. Okay. Anyway, probably we will join after T session. Maybe in between might not be possible. We might join after tail end of the day la paakala. If there is some brand of cricket, let us again watch. Anyway, okay. Yeah. Awesome.